What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's dive in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur, entre dans la feuille du sujet. Nk'uko rero mubimenyereye, mwaba mwarifuje kwiga icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa urundi rurimi. Rero aya niyo mahirwe mwaza mukadusanga kuri AOG Ingenzi mu mujyi wa Nyamata, cyangwa mukaduhamagara kuri 0782949777. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre n'importe quelle langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit le kiswahili, bien que ce soit n'importe quelle autre langue? Vous pouvez nous trouver dans la ville de Nyamata à AOG Ingenzi, ou bien vous pouvez nous contacter sur 078 499 777. Then, have you ever heard this wish of learning a particular language, either English or French or any other one? Then you can just find us in Nyamata town at AOG Ingenzi, or else you may contact us at 07824999777. Then today we are having a lesson that is more important. It is all about paying bills and transactions. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe isomo ry'ingenzi rivuga ibijyanye no kwishura za facture ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon très importante. C'est une leçon qui va nous dire en rapport avec le paiement des factures et des transactions. Then here we go. Then we have some phrases here that we are going to talk about, and then we see their translations and Kinyarwanda and the French just to help you. Then make sure that I'm here just to give a hand. And then the first one is when I say I want to pay my electricity bill. Mu Kinyarwanda ngo ndashaka kwishura facture y'umuriro, ou bien je vais payer ma facture d'électricité. Then next we have I want to pay my water bill. Ndashaka kwishura facture y'amazi, ou bien je vais payer ma facture d'eau. Then next we have I want to pay my internet bill. Ndashaka kwishura facture ya internet, ou bien je vais payer une facture d'internet. Then next you have can I transfer money to this account? Nakohereza amafaranga kuri iyi compte, ou bien en français on peut dire puis-je transférer de l'argent sur ce compte? Then next we have I need a receipt please. Nkeneye facture cyangwa nkeneye inyemezabwishyu nyaboneka. Bien, j'ai besoin de receipt s'il vous plaît. And then next we have how long does it take to process? Bifata igihe kingana iki kugira ngo bibe byamaze gutunganya, ou bien combien de temps faut-il pour le traitement? And then next we have I'd like to withdraw money. Ndashaka kuretira cyangwa ndashaka kubikuza amafaranga, ou bien je voudrais retirer de l'argent. Then next I have I'd like to deposit money. Ndashaka kubitsa amafaranga, ou bien je voudrais déposer de l'argent. And then next we have what is the transaction fee? Ni ayahe mafaranga y'igikorwa cy'ihererekanya cyangwa amafaranga y'igikorwa cy'ihererekanya nangahe, ou bien quels sont les frais de transaction? And then next we have has the payment gone through? Ubwishyu bwa bwakoze neza, bwa bwagenze neza, ou bien le paiement a-t-il été effectué? C'est le français, le paiement a-t-il été effectué? And then the next one we have the payment failed, cyangwa ubwishyu bwanze, ou bien le paiement a échoué. Then next we have can I pay by card? Nakishyura n'ikarita, ou bien puis-je payer par carte? The next can I pay with mobile money? Nakishyura kuri mobile money, ou bien puis-je payer avec mobile money? So then let me just talk a little bit about this mobile money. Then when you use this mobile money, so this couldn't be translated in French because it seems to be less common. Iri jambo mobile money turikoresha kenshi mu Kinyarwanda, hanyuma mu Gifaransa donc bya kuba nkaho byakwita nka l'argent mobile ou bien le service d'argent mobile, ariko c'est moins utilisé en français, ntabwo bikoresha cyane mu Gifaransa. Niyo mpamvu hari amagambo amenshi mu zindi ndimi batajya bahindura, nk'iri jambo MTN mobile money
même en français on dit l'MTN Mobile Money, on ne peut pas traduire ça. Donc nta traduction bifite, nta translation yabyo, bikomeza kuba uko nguko. And then the last one we have, when we say thank you, have a nice day, murakoze mugire umunsi mwiza, bien, merci, bonne journée. So then these are the foreign phrases that are very useful. Ya niyo magambo cyangwa se nizo nteruro 14 dushoboye kubona zijyanye no kwishyura amafagitire ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga. And then it may happen that there are some others that I didn't mention within this lesson. When there is a word or any other phrase that you do not understand or else that you have that I didn't mention, you can just write that into the comments and then I'll be there to give credit about that. Then hanyuma turimo tuvuga ko byashoboka ko haba andi magambo wenda muba mutumvishe cyangwa naba ntavuzemo ahangaha muri rino somo ry'uyu munsi, mwayandika hariya muri comment hanyuma nkaza kubitangaho umucyo, nkaza kuyasobanura. Then as usual we have the spoken practice. In this spoken practice, and then you repeat after me, it's just about getting to know how you pronounce these words correctly. And then these are the words that we have been talking about, and then I suppose this is very simple, and then you understood well how these words are correctly pronounced. And then we can just say this and then you repeat after me. Then I say when we drill, it's just to help you know how you can pronounce well. So then as I told you before, then the pronunciation plays a key role in English language. Ibintu byo kuvuga cyangwa uko amagambo avugitse ni ibintu bifite umumaro udasanzwe, bifite umumaro ukomeye cyane mu rurimi, kubera ko ni kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu afite mastery y'ururimi cyangwa ururimi aba agumva neza. Niyo mpamvu rero ururimi hirya yo kumenya amagambo ni n'ingenzi cyane no kumenya kuvuga neza ayo magambo uba uri kuvuga. Then this, when you repeat after me, the first one is I want to pay my electricity bill, I want to pay my water bill, I want to pay my internet bill. Can I transfer money to this account? I need a receipt, please. How long does it take to process? I'd like to withdraw money. I'd like to deposit money. What is the transaction fee? Has the payment gone through? The payment failed. Can I pay by card? Can I pay with the mobile money? Thank you. Have a nice day. And then, as usual, at last, we have the conversation practice. And then this conversation practice, we have the person A and the person B. Hanyuma nk'uko bisanzwe rero tugira ikiganiro hagati y'abantu babiri, abo twita the person A and the person B. Abantu babiri baraganira hanyuma bakaganira ku magambo twagiye dukoresha, ibintu kubafasha kugira ngo bamenye gukoresha aya magambo, na cyane cyane bitewe na situation tuba turimo cyangwa bitewe na n'igihe tuba turimo, kuko niyo cyongereza turi kwiga. None yandibutsa ko turi kwiga icyongereza cyo kuvuga. Donc j'étais en train de dire que ici nous allons voir la conversation pratique. Dans cette conversation pratique, nous allons voir les mots ou ces phrases-là qu'on avait déjà utilisées au sein de la leçon. Donc, nous allons voir la personne A et la personne B qui vont dialoguer juste en utilisant ces mots-là, ces phrases-là. And then, si vous avez donc peut-être des questions que vous n'avez pas bien comprises, vous allez écrire ça dans les commentaires pour bien sûr donner quelques clarifications en rapport avec ces mots-là. Then person A says, so then we can just start now. The person A says, I'd like to pay my electricity bill. Cyangwa ndashaka kwishyura facture y'umuriro, je voudrais payer ma facture d'électricité. Then the person B says, certainly, how would you like to pay? Ati ni byiza cyane, murifuza kwishyura mute? Bien sûr, comment souhaitez-vous payer? Then person A says again, I'll pay with the mobile money. I also need a receipt. Cyangwa ndishyura kuri mobile money. Nanone nkeneye inyemezabwishyu, bien, je paierai avec mobile money. J'ai aussi besoin d'un récit. And then person B says, your payment is successful. Here is your receipt. Then ubwishyu bwanyu bwagenze neza, dore inyemezabwishyu yanyu. Bien, votre paiement a réussi. Voici votre récit. And then person A says, thank you, have a nice day. Murakoze mugire umunsi mwiza, bien, merci, bonne journée. And then this is the conversation that has been done by the person A and person B. And then this is the conversation that is made up
all these words or these phrases that we learned in this lesson. You can just use your own conversation. You can just make up, you can build your own conversation with someone else around you using these words. Mwakoresha amagambo asanzwe cyangwa izi nteruro zisanzwe mugendeye kuri no somo twize uyu munsi rijyanye no kwishura amafagitire ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga. Bakora ikiganiro. Mbibutse ko turi kwiga Icyongereza aho dukoresha amagambo runaka bitewe n'igihe turimo. And then continue watching my videos and don't forget to like, share, comment and subscribe to Injiva.